আমার কালি গরু পেটে যে বৃষ্টি দিতাম ইয়েসও দিছে Desem করে দিই এনে দিছি এনো কালা তো এনো কালা আর কালা আনলে কি দেবো দেখি ইয়ে তুলে করতে প্রথমতে Chattogram Rajshahiর অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত এবং অবশ্যই গাজী চট্টগ্রাম একটা বড় টোটাল স্কোর বোর্ডে দিতে চাই কারণ তারা তাদের একেবারে সেরা একাদশ সেই একাদশ নিয়ে কিন্তু এই ম্যাচটা খেলতে নেমেছে। ফ্রেন্ডশিপের এই ম্যাজিক্যাল চেইন রিঅ্যাকশন কোনো অ্যানালাইসিস দিয়ে জাজ করা যাবে না ব্রো। এসব শুধু বন্ধু থাকলেই পসিবল। এয়ারটেল বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক। ক্যাশ আউট চার্জটাও দিস 20 টাকা কিন্তু। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক। বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন 100 টাকা ক্যাশব্যাক। তাই বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সহ সব ধরনের বিল আজই বিকাশ করুন। জিপি স্টার গ্রাহকরা 10% ক্যাশব্যাকে নতুন আকাশ সংযোগ কিনতে এসএমএস করুন 29000 নম্বরে। বিস্তারিত জানতে কল করুন 16442। তিনি আমাদের সবাইকে এতিম করে চলে গেলেন। সহজে ভেঙে গিয়ে বন্ধ করে দেয় সবকিছু। তাই এক্সট্রিম মসকিটো কয়েল ফাইবারে তৈরি হওয়ায় সহজে ভাঙে না। সাথে সুবিধাজনক স্ট্যান্ড, তাই চলে টানা 8 ঘন্টা। এক্সট্রিম মসকিটো কয়েল, মশার বিরুদ্ধে এক্সট্রিম সুরক্ষা। বসুন্ধরা গ্রুপের একটি পণ্য। প্রতারক কেটে দিলাম। বিকাশের গোপন তথ্য চাইলে কল কেটে দিন। তোর কাছে রিয়ার নাম্বার আছে? রিয়ার নাম্বার দিয়ে তুই কি করবি? আকাশ কিনতে কম দুজনকে কিনাইতে পারলে আমার 1 মাসের বিল ফ্রি। কিন্তু দোস্ত আমি তো রিয়ার নাম্বার অনেক আগে মোবাইল থেকে ডিলিট করে দিছি। হ্যালো রিয়া, আকাশের প্রতিটি রেফারেলে দুজনেই পাচ্ছেন মাসিক বিলে 50% ক্যাশব্যাক। চলে আসুন আকাশের ঝকঝকে টিভি দেখার নতুন দুনিয়ায়। শেষ হয়ে গেলাম ভাই, ক্যাশ আউট চার্জ 1020 টাকা দিতে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। বসুন্ধরা এলপি গ্যাস পরপর 2 বার অর্জন করেছে সুপার ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড। সবচেয়ে বেশি 2.5 GB স্টক নেটওয়ার্কে নতুন এক্সপেরিয়েন্স। যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় ব্যাংক থেকে বিকাশে অ্যাড মানি করুন কোনো খরচ ছাড়াই। দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যাংক থেকে বিকাশে টাকা আনুন বিকাশে। এই মানুষগুলো একযোগ করেছিলেন বলেই পেয়েছি আমাদের বাংলাদেশ। এখন দেশের জন্য একটু ভালো কাজ করে হলেও একযোগ করা আমাদের দায়িত্ব। আসুন বাংলাদেশের 50 বছরের পূর্বক্ষণে দেশের জন্য একযোগে কাজ করি। বার্তা ছড়িয়ে দিই ইন্টারনেটের শক্তিতে। গ্রামীণ ফোন। মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক। বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন 100।
ইচ্ছা আবার 3টে ইচ্ছা দাও। স্প্রাইট আগে তৃষ্ণা মেটাও। বিকাশ অ্যাপে ডাবল বোনাস। প্রথমবার অ্যাপে লগ ইন করলেই 25 টাকা বোনাস, তারপর প্রথম 25 টাকা রিচার্জে আরো 50 টাকা ক্যাশব্যাক। এখনই বিকাশ অ্যাপে লগ ইন করে মোবাইল রিচার্জ করুন। আজকে আমি খাবো ঝাল ঝাল চিকেন ম্যাগি। ফ্রাইডেতে শ্রিম্প ম্যাগি, স্যাটারডেতে ভেজি ওয়ান, মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি সুপি এক টামিয়া, সানডে মানডে ম্যাগি চিকেন কি যে মজা ইয়াম। ম্যাগি মানে ভিন্ন স্বাদে প্রতিদিন। ভাগ্যিস ম্যাগি ছিল। From Nestle. টাকাটা মোবাইলে এলো, সাথে ক্যাশ আউট চার্জ 20 টাকা। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। এই মানুষগুলো একযোগ করেছিলেন বলেই পেয়েছি আমাদের বাংলাদেশ। এখন দেশের জন্য একটি ভালো কাজ করে হলেও একযোগ করা আমাদের দায়িত্ব। আসুন বাংলাদেশের 50 বছরের পূর্বক্ষণে দেশের জন্য একযোগে কাজ করি আর তা ছড়িয়ে দিই ইন্টারনেটের শক্তিতে। গ্রামীণ ফোন। জিপি স্টার গ্রাহকরা এখন একসাথে 12 মাস আকাশ রিচার্জ করলে 3 মাস আর 6 মাস রিচার্জ করলে পাচ্ছেন 2 মাস ফ্রি সাবস্ক্রিপশন। বিস্তারিত জানতে কল করুন 16442 নম্বরে। যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যাংক থেকে নিমেষে টাকা আনুন বিকাশে। আর প্রথমবার অ্যাড মানিতে 100 টাকা ক্যাশব্যাক ও 100 টাকার ডিসকাউন্ট কুপন ফ্রি। সাথে খাওয়ার মজা জমবে। From Nestle. মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক। বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন 100 টাকা ক্যাশব্যাক। তাই বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সহ সব ধরনের বিল আজই বিকাশ করুন। সবচেয়ে বিস্তৃত টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। এই মানুষগুলো একযোগ করেছিলেন বলেই পেয়েছি আমাদের বাংলাদেশ। এখন দেশের জন্য একটি ভালো কাজ করে হলেও একযোগ করা আমাদের দায়িত্ব। আসুন বাংলাদেশের 50 বছরের পূর্বক্ষণে দেশের জন্য একযোগে কাজ করি আর তা ছড়িয়ে দিই ইন্টারনেটের শক্তিতে। গ্রামীণ ফোন। সাথে খাওয়ার মজা জমবে। জিপি স্টার গ্রাহকরা 10% ক্যাশব্যাকে নতুন আকাশ সংযোগ কিনতে এসএমএস করুন 29000 নম্বরে। বিস্তারিত জানতে কল করুন 16442। From Nestle. বসুন্ধরা এলপি গ্যাস পরপর 2 বার অর্জন করেছে সুপার ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড। প্রতারক কেটে দিলাম। বিকাশের গোপন তথ্য চাইলে কল কেটে দিন। জিপি স্টার গ্রাহকরা এখন একসাথে 12 মাস আকাশ রিচার্জ করলে 3 মাস আর 6 মাস রিচার্জ করলে পাচ্ছেন 2 মাস ফ্রি সাবস্ক্রিপশন। জানাও তোমার 3টি ইচ্ছা। দাঁড়াও। ওকে দাঁড়ালাম, বাকি 2টা স্প্রাইট। শেষ ইচ্ছা আবার 3টে ইচ্ছা দাও। স্প্রাইট আগে।
অ্যাপে ডাবল বোনাস। প্রথমবার অ্যাপে লগ ইন করলেই 25 টাকা বোনাস, তারপর প্রথম 25 টাকা রিচার্জে আরো 50 টাকা ক্যাশব্যাক। এখনই বিকাশ অ্যাপে লগ ইন করে মোবাইল রিচার্জ করুন। ফ্রেন্ডশিপের এই ম্যাজিক্যাল চেইন রিঅ্যাকশন কোনো অ্যানালাইসিস দিয়ে জাজ করা যাবে না ব্রো। এসব শুধু বন্ধু থাকলেই পসিবল। এয়ারটেল, বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক। শেষ হয়ে গেলাম ভাই, ক্যাশ আউট চার্জ 1020 টাকা দিতে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। From Nestle. যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যাংক থেকে নিমেষে টাকা আনুন বিকাশে। আর প্রথমবার অ্যাড মানিতে 100 টাকা ক্যাশব্যাক ও 100 টাকার ডিসকাউন্ট কুপন ফ্রি। তোদের একটু কান্নাকাটি যেন দিনটা করে উঠছে। তোদের একটু ভালোর জন্য তাই নতুন পথে হাঁটি। তোরা থাকিস যদি ভালো, আমার ঘরটা ভরা আলো। তাই তো সন্তানের সুস্থতার জন্য সাশ্রয় বিশ্বমানের বাংলাদেশের প্রথম পুল আপ প্যান্ট ডায়াপার্স বসুন্ধরা ডায়া প্যান্ট। এটি দ্রুত শোষণ ক্ষমতা সম্পন্ন ও শতভাগ লিক প্রুফ বলে শিশুকে রাখে নিরাপদ, দেয় আরাম। বসুন্ধরা ডায়া প্যান্ট, ওর ভালোর জন্য। টাকাটা মোবাইলে সাথে ক্যাশ আউট চার্জ 20 টাকা। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। The final day of the league stage of the Bangabandhu T-20 Cup will require Minister Group Rajshahi to play out of their skins as they take on Gazi Group Chattogram. With 5 successive losses, Shanto's men would be eyeing the elusive win to keep their hopes alive for the qualifier. Rajshahi's opponents, Chattogram, have been phenomenal throughout the league stage. Today, they'll be looking to carry the momentum into the business end of the league. Can Chanda and his men bounce back and upset Chattogram? We'll find out soon. Very good afternoon. Welcome to the Chattogram National Stadium here in Dhaka for match number 19 between Minister Group Rajshahi and Gazi Group Chattogram. That's the standings at the moment. Topping the table quite comfortably and already qualifying. Chattogram have got 12. Yamkon Kunna and Timko Dhaka have also qualified with 8 points, but it is a tussle between these two, Rajshahi and Borishalin, who qualifies for the playoffs. Pitch report will be interesting. Let's hear the thoughts of Edward Rainsmith. We've seen over 400 runs. We're going to be on the neighbor. The neighbor who we've seen 170 to 175 batting first. And for me today, looks really good. There is some live grass. There looks like some grass shavings in the surface. But my concern has probably been the curator. He's only had 4 pitches to work with. This particular pitch saw match day number 2 and match day number 10. So it's had some time to rejuvenate. Let's look at the dimensions. I think the shortest part of the ground today is between 54 to 58 meters. So batters will be looking to try and target that. The average scores in the Bangabandhu T-20 League in day and night games is between 135 and 140. But I think, this brother and sister right here have produced runs. And I think they'll produce more runs today. The last bit of concern, overhead conditions. There is a bit of haze, there is a bit of fog around, and there's a bit of cloud cover as well. So the fielders, the bowlers, the batters, they'll all be in the game today to try and ensure they eliminate the little bit of darkness that's around. But luckily enough, we've got lights out here. And I think today will be another day where runs will be on offer. Well, as you can see, it's very hazy here once again in Dhaka.
So the weather will be cool. The wind speed is good to see. That's 10 kilometers per hour. Maybe it'll just blow away the haze and we get a clear sky. Winter birds flying in. All important toss now. Let's go down and join Adar Ali Khan. Boshundara group toss time. I've got both the captains from Rajshahi, Nazmul Hasan Shanto from Chattogram, Mohammad Mithun, and the match referee, Rokibul Hassan. You will flip the coin, sir, please. It's tails. Leave it. Nazmul Hasan Shanto, first and foremost, what are you doing today? I think it will be good for our team. Yeah, it's such a crucial game for you because you're stuck on 4 points. It hasn't been good for the last couple of games. Saying that you want to bowl first, your bowler has to bowl well because as far as batting is concerned, you have done really well with the bat, but it's just been the bowling department that's a bit of a concern for you. I think the bowlers bowled really well except 2-3 overs, so hope they can bowl well today. What's a good total for you to chase? I think 140 to 150 it will be good for us. All right, all the very best. Any changes? We made 2 changes. Sanjamul and Reza came in. Farad Reza and Ibadat not playing. Go well. Thank you. Well, it has been a dream run for you, Mohammad Mithun. Have you, first and foremost, any changes in your side? Yeah, 4 changes we have. Before last match, this will our team. So the 4 changes that you have, the 4 players that were left out in the last match, they're all coming back in. Okay. all. And you're batting first here. You're happy with that, with the conditions, what you've seen so far? Yes, last 2-3 overs is important. If we start well, then no matter it's batting or bowling, our top order is in good shape. I believe they will capable to give big score. Yeah, you rely so much on your top order. I also feel that once in a while, if you do lose wickets early on, your middle order has to come good with the bat too. Yeah, obviously, always top order not doing for the team. Everybody is important. Our middle order also working hard. They also trying to find their way. Hopefully, it will come. All right, all the very best. Thank you. Right, the news from the middle is that Rajshahi has won the toss and they will bowl first. Right, so let's have a look at the 2 teams. Minister Group Rajshahi, as you heard, Farad Reza and Ibadat Hussain Arad. Sanjamul Islam comes in for his first game this tournament and Reza Rahman is back for them. 4 changes that they are, the big guns are back. Liton Kumar Das, Shariful, Mustafizur Rahman, Rakibul are back. And Shaukat Ali, Sanjit Shah, Mahdi Hassan and Ruhel Mia are out of the team. So those are the changes. Right, Madhuruddin Ami was with one of the players a short while earlier. Let's go and hear what they had to say. ইমরান প্রথম শুরুটা ভালো হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে কিন্তু কিছু টানা হারে এখন আজকে ম্যাচটা খুব ক্রুশাল হয়ে দাঁড়িয়েছে কি মনে করছেন না অবশ্যই যে আমরা প্রথম 2টা ম্যাচ জিতার পর পরপর 5টা ম্যাচ হেরেছি তারপরে আমাদের ডাউন না আমরা জানি যে ক্রিকেটে যে কোনো কিছু সম্ভব আমরা প্রতিদিনই ফাইট চেষ্টা করছি আমাদের যে জায়গাগুলো উইকনেস আছে ওই জায়গাগুলো তাড়াতাড়ি শুধরাতে আমাদের স্লগ ওভারে বোলিংয়ে কিছু প্রবলেম আছে স্লগ ওভারে ব্যাটিংয়ে কিছু প্রবলেম আছে এবং ফিল্ডিংয়ে কিছু প্রবলেম হয়েছে লাস্ট 5টা ম্যাচে সেই জায়গাগুলো আমরা ভালো করে আমরা আবার প্লে অফে ফিরতে চাই আপনি বলছিলেন ক্লোজ কিছু ম্যাচে হার তো এই ম্যাচে হারগুলোতে প্লেয়ারদের মেন্টাল স্টেটটা কেমন থাকে এবং ড্রেসিং রুমে তাদের বোঝানোর ব্যাপারটা কতটুকু ডিফিকাল্ট হয় না ডিফিকাল্ট তেমন না আমরা আসলে ফাইন্ড আউট করছি আমাদের একটা ইন্ডিভিজুয়াল প্ল্যান এবং টিম প্ল্যান আছে আমরা সেইভাবে ব্যাটিং করব সেইভাবে বোলিং করব এবং প্লেয়াররা যদি তাদের বেস্ট এফোর্ট দেয় এবং ফিল্ডিংটা যদি আমরা আগে থেকে ইমপ্রুভ করতে পারি আমরা ইনশাআল্লাহ এই ম্যাচ উইন করব ধন্যবাদ Of course, that was Sarwar Imran, the coach of the team, giving his impressions to Mazharuddin. The organic air, safe hand sanitizers being used by the 2 umpires and the 4th umpire. Always good to be safe in the middle and outside, wherever you are. Give his team a flying start and to give
Good afternoon. Good afternoon, Shamim. Good afternoon to all the viewers watching this wonderful contest, wonderful tournament around the world. Yes, these are very nice, gloomy conditions, ideal conditions for any seam bowler to going out there and really an opportunity to having a crack at the top order batsman. There's a little bit of breeze, which is always there. They're not very tall structures on either side. They are structures, but not that tall, which don't restrict the breeze going across. Knowing very well with this captain Nazmul Shanto, no hesitation in wanting to bowl first, knows exactly that it's a very important, crucial game to keep their fortunes in their hands. They win this game, they are in a much better place. In this tournament up till now, you only get one crack at the performance in the centre. Trauma Sharkar, player of the match in the last game. Played really well in the previous game. Scored his first 50 of the tournament. And here it is, Mohammad Saifuddin. He will be the vital player for Rajshahi. And talking about this game, he mentioned yesterday that they need to correct their mistakes, what they did in the previous few 20 overs. And quite a few matches they've been slipped away for those reasons. Here we go, the most crucial match of the tournament for Rajshahi if they want to go through for the top over. Just a deviation down the leg side allows the batsman to tuck it away and amble the single to open up proceedings for the Chattogram team. As you can see, very, very hazy conditions. Liton Das and Shomo Sharkar have given the team flying starts earlier. Liton off for a game, back again into the fray. He'll have lots to worry about, as you heard. Must-win match to keep them in this reckoning for the top 4 positions. Even if they win today, they'll have to look at the one in the afternoon for a result and hope their opponents, Fortune Borisha, lose. They can go through. All to be played out. It's going to be an interesting day. Got a slip in, as you can see. Oh, airy-fairy from the batter. Very close. Too close for comfort, almost. Yeah, anytime the ball is going away from the left-hander, whether it's swinging away or it's having a movement off the pitch, it's always going to be keeping the slips interested. It's going to be keeping the keeper interested. It's a natural movement away from the left-hander. It didn't have a lot of seam movement there, but it was still moving away. Just overcompensated a little bit going down the leg side and offering a wide and an extra ball to the batters. The lights are on so early in the day. Saifuddin needs to utilize this condition, try to make the batsman play, use the swing, same time look for the early wicket that they needed badly. He's been a good performer for Bangladesh, a young prospect, fast bowling all-rounder, which Bangladesh has been looking for many, many years. Also, and his ball, and oh, that's an edge-induced, almost did it go to hand, did it fall short? Interesting to see. Yeah, very well bowled. Very, very well bowled. First one was an away swinger, away from the left-hander, then it bowled down the legs.
side. That was a bad ball. But coming back into the same zone, which is troublesome for a left-hander. These are very nice conditions, mind you, for a seamer to utilize them. A gully. What do you say, Shamim? Keep a gully. I'd put another slip in, seriously. He's tempted Chomo Sharkar on a couple of occasions. This time it was more easier to manipulate that ball. But yeah, or even a gully for that matter. The reason I mentioned for a gully for Chomo Sharkar is because he likes to slash the ball. Anything that's outside the off stump, he likes to go hard at that ball. A very regulation slip will be probably a second. Yes, it's a good option as well. That only can happen once it's a very much wicket-to-wicket delivery. At the moment, it's Litman Das who's going to be facing Saifuddin. It's comfortable. Just closing the face of the bat, ambling the single. Some extra bounce in the pitch, and you notice Chomo Sharkar hit the shoulder of his bat. Just a bit of bite in the pitch. Need to utilize that and force the batsman to play the drive, utilize the swing, the early movement. Chomo Sharkar needs to be careful with his foot movement. You're right, absolutely right, Marza. 10 times he tends to just play away from his body and his feet are firmly implanted within the crease. Couldn't get all of it. That is the completion of the first over. Chattogram are 4 without loss. চুলকে রুক্ষ ও দুর্বল করে তোলা কেমিক্যাল পণ্যকে আমার চুল বলেছে না। প্যারাশুট ন্যাচারাল শ্যাম্পুকে আমার চুল বলেছে হ্যাঁ। এটি কোকোনাট মিল্ক প্রোটিন এবং অ্যালোভেরার প্রাকৃতিক গুণ সমৃদ্ধ, দেয় নজর কাড়া সিল্কি ও মজবুত চুল। নতুন প্যারাশুট ন্যাচারাল শ্যাম্পু। কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। From Nestle. ক্যাশ আউট চার্জটাও দিস, 20 টাকা কিন্তু। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক। বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন 100 টাকা ক্যাশব্যাক। তাই বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সহ সব। That's the ball. Samir just played very nicely. Good delivery and well played into the deep. Very, very interesting event took place in the second ball of the first over. Have a look at this. Now, he played away from his body. No reaction from the keeper. No appeal. But Altright says, what do you think of that? Very good bowling. Yet, he's not amongst the wickets. Keeper needs to be a little more aware, Nurul Hassan. But then, only if he hears the nick. Otherwise, he cannot appear. Surprisingly, there's a keeper, there's a slip fielder, both of them standing. That's how faint it was, the edge. Sure, the batter knew. As a batsman, you always feel something on your back. Most of the times, yes. Oh, that's flicked away. That's a confident-looking shot. Just erring in line a little bit, and immediately pounces on it and helps himself to an IPDC 4. It was just a flick of it, isn't it? Wrong timing. That's the class of Chomo Sharkar. Even in the previous game, it was his hand-eye coordination that led to the boundaries and sixes. His feet towards. Did he? There was an appeal. No response. Not quite sure whether they're going to go for it or not.
keeps the bowlers interested, Shoma Sharkar. He likes to get the ball off the pad quickly. This is very, very good bowling from Rajshahi. They're attacking him. There's a short fine leg who won't allow a quick single. He's closing in. There's a very good again. Excellent. It's time for the fielders, especially mid-on, longer fielder, to remain extremely alert. That was a beautiful delivery, in fact. He invited the batsman, flight it really well. And good to see Liton Das just prior to this delivery. He went up to Shoma Sharkar and have a chat with him. I'll be interested to see the turn there. Very good. Very, very good. With the new ball, drift and turn. Not afraid to give the ball some air. Did you get a bit of back to it? Not quite sure. And see if there's a signal from the umpire. There is confirmation that's a leg by. And that is over number 2 done and dusted. 10 without loss. আমাদের দায়িত্ব আসুন বাংলাদেশের 50 বছরের পূর্বক্ষণে দেশের জন্য একযোগে কাজ করি। ধরনের বিল আজই বিকাশ। Rajshahi, couple of changes. Just need a confirmation for the umpire whether the batters or not. Now for Liton Das. I don't think the seamer did much wrong there. Shunned just after bowling 1 over. I thought he did pretty well. The first over was quite good. He beat the bat on a couple of occasions. He could have had a wicket, as we saw. And he's been taken off. He's better at this shot. Cock corner is the target. And he's going to help himself to an RPDC 4. Not good bowling from our Pakistani. It was short and Liton Das just walked back and went to the position really early. In the end, finds the gap. Very good batting in fact, and he's doing a superb touch. Didn't play the last game, but he started from where he left in the previous game. Need to pull the line tight right now. Rajshahi. So what it's done for Arafat Sani is changed the end. He's gone round the wicket to the right-hander. But what it's also done for Rajshahi is undone what the first 2 overs had brought them. A little bit of dent into the confidence of stroke play for those two. 23 without loss. আজকে আমার দিন। আজকে আমি খাবো অনেক চিকেন ম্যাগি। ফ্রাইডেতে শ্রিম্প ম্যাগি, স্যাটারডেতে ভেজি ওয়ান, মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি সুপি একটা মিয়াম, সানডে মানডে ম্যাগি চিকেন। ম্যাগি মানে ভিন্ন স্বাদের প্রতিদিন। ভাগ্যিস ম্যাগি ছিল। ফ্রম নেসলে। প্রতারক কেটে দিলাম। বিকাশের গোপন তথ্য চাইলে কল কেটে দিন। Ball which had fed at his back. And he
for seam bowling too. And he's gone to his containing bowlers. There's no need to contain. There's a requirement for a wicket. Most 4 overs, 1 over which has done a maximum impact, that bowler has been asked to have rest. Well, if he was thinking of containment, it's not happening in the last over or this for that matter. Is of the feed. Oh, this is delectable. Just a couple of bounces into the ropes for another IPDC boundary. That is classical. It's come down the track, goes to the pitch of the ball. Look at the full face of the bat. Didn't try to overhit it. Pure timing and class from Liton. Little bit of grip, ball turning back and just grabbing him for space, but he's equal to the task. Now, why would you want him to bowl wicket to wicket at the moment, Mehdi? Chase. You want someone to contain at the moment from one end, get the other end to seam, dart around a bit, use the new ball, because once it gets old, which in any case gets old after 6 overs or even earlier sometimes, then the bowlers are not able to utilize it. This batting order, Chattogram, their bowling is a strength, their batting is getting better, and it's an important game for Rajshahi. Up to finish the over, curve coming from at 35 without loss. এক্সকিউজ মি হোম লোন আপনার হাইট বৃদ্ধি কত? আমার নাম খালু আছে। এই বয়সে বাড়ি? কি ব্যাপার বলেন? Welcome to IPDC. কি কি লাগবে? Just a sign. নো প্যাচ, সিম্পল এক কথায় আইপিডিসি হোম লোন। শেষ হয়ে গেলাম ভাই, ক্যাশ আউট চার্জ 1020 টাকা দিতে দিতে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। বসুন্ধরা এলপি গ্যাস পরপর 2 বার অর্জন করেছে সুপার ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড। মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক। বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন 100 টাকা ক্যাশব্যাক। তাই বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সহ সব ধরনের বিল আজই বিকাশ করুন। Well, it's a tad short back of the length, but that can be quite handy on occasions. But the seed of doubt on the batsman's mind about the height it's coming at you. Information with his partner at the other end. It's wicket to wicket, it's not being too much. Just watch for that. As a slip comes in for Razaur Rahman. Well, it's thrashed that, but it's found that Learns fielder in the deep. I think Nazmul Hussain Shanto missed out a trick early on. If you have noticed, Saifuddin bowled the first over and there was some shakiness from the batsman's feet movement. You look at the movement from the fast bowlers and then all of a sudden you bring spinners and the batsmen started to move their feet. And now they are getting more comfortable playing against the fast bowlers, going on to the ball, using their feet really well. They need to utilize this condition. That's the reason they picked up fielding first. He moves across, bowler just tries to go a little wider, and in the process maybe not allowing him to free his arms.
That's the average swing in the power play. The two blue ones, I understand, are the ones on this track. So it's amongst one of the low ones, 0.7 percentage, degree rather, or is it, it says percentage, but I'm not quite sure of that. We'll try and clarify that to you in a moment. Steady start. So far for Chattogram, 39 from the 5th over so far. Both the batsmen looked really hardly any breeze, the flag's very It's been such cloudy conditions the last 3-4 days. Meet the problem. Introducing Wheat Men Hair Removal Cream. No time. বিস্তারিত জানতে আজই আসুন TVS এর শোরুমে। বডির জন্য জিম আর ফেসের জন্য গ্লো এন্ড হ্যান্ডসাম। দারুণ স্বাদে ইসলাম দিয়েছে ফ্রুট ফার্ম ক্রিম বিস্কুট। ভালো খান, ভালো থাকুন। Well, little Dashwan was in a sublime form when we last met. Shots all around the ground, lovely movement of the feet, then used the depth of the crease to guide the ball through the covers. Oh, it was another shot we saw today. It was scooping the balls, it was just guiding them, mere push through the covers, reversing them, all the shots in the book. Really enjoyed this time out there. Yeah, what it does is when Little Nas such a straight bag, he started manufacturing few strokes. We saw that in the last ball of the previous over, trying to lap it down towards the onside region, but straight hits, especially towards those cover region and mid wickets. Mehdi Hasan, he just downs down straight over the bowler's head in the full face of the bat that Little Das off his ball. Is playing delightfully. I thought, you feel when he's playing away from the body, but he knew absolutely where he was going to place it. The game you were just let, and that's the demand of T20 cricket. You say he's a purist? Yes, he won't touch that, go anywhere near that away going delivery. Little Das, but because of the full control, but that is a stronger area. 32%. Fortunate that he didn't really get tangled up completely and let the ball go through the finger. very rare you see Liton Das all hurry onto him and he gets a lot of time playing any shots, whether it's a pacer or a spinner. This time, Saifuddin manages to hurry through the right-hander, couldn't get hold of it and not in control. Gain the field for Shomo Shota, third man comes up, fine leg is also up there and mid on goes to long on.
dangerous field for Shama Sharkar. A strong square of the wicket. Fortunately for him, it's just outside the ground. That's why I'm sure that you have your mask on, Boshandara mask, to protect yourself at all times. To deep point, and there's one at deep square leg. So pretty much square, the two boundary riders. Interestingly, so far I haven't seen a specific plan from both ends. Bowling is all about partnership. Every bowler has their own role. The field setting and the two batsmen out there, they haven't been able to challenge them so far. They're bowling short pitch, at the same time they're bowling fuller. The field setting, I don't actually getting it. What's actually going on? No slip field and off from short again. This is up towards that. This is excellent bowling after a loose first one. He's come back very well. Saifuddin continues with the way he did the first over. Yeah, the margin has been so very minimal for the seamers. And the growing awareness of a lot of batters, they started preempting what exactly the bowlers would be doing. They're doing that really well, preempting and playing those attacking strokes. Through 100% pure Vaseline petroleum jelly, ত্বকের যত্নে মায়ের স্পর্শের মতোই বিশুদ্ধ। ফ্রুট ফান বিস্কুট খান ভালো জিনিস। খাবার বাঙালির জন্য মানুষের দারুণ স্বাদে মিস ক্লাব দিচ্ছে ফ্রুট ফান ক্রিম বিস্কুট। ভালো খান, ভালো থাকুন। নিউ ক্লিয়ার ম্যান এর ট্রিপল অ্যান্টি ড্যান্ড্রাফ টেকনোলজি খুশকি দূর করে লুকানোর দিন শেষ। Minister Rajshahi win the toss and deciding to bowl first. And not a bad power play for Chattogram. It is once is our in the attack. It's still have a look at this one. It's a good attempt. Just going a little bit far. There's a bit of a hint of movement, and that's the reason I feel a little bit disappointed to see what Nazmul Hussain Shanto has done with the field. You've got to understand the conditions quickly. After one or two overs, you didn't understand what the ball is doing. Certainly, there is some seam movement available. Again, onto the pads, but the lines in the